gweng' ma Kiboyet ochuno ni mondo kunyoko ringre dayo moro manyogi iko bang' fwenyore ni mano ok ringre watgi. We are looking at smart farming, and therefore what we are trying to do is to again integrate technology into farming. This brings and draws the youth into farming. We have a lot of initiatives that again attract the youth. Jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo ti kod lony manyasani e weche mag pur mondo mi okonygi e medo nweng'o e kinde ni manitiere lokruok mar kor lwasi. En geno mara ni Jumamus mari ochakore makare machiegni nyinga Milton Ochieng'. Duond bura mar Azimio la Umoja omedo seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom weche machal mabuogo ngima jogo miwacho nobedo achudhe e sekta ma sukari. Seneta Masiaya Oburu Oginga kod Gavana James Orengo manyoloso e sikul mar Maranda e kaunti Masiaya nyoseyo wechego magiwacho ni ok nyis kit telo makare. Unfortunately, the utterances of those who are in charge of security apparatus, they must watch their words very carefully. Anything coming from the President of the Republic of Kenya must be calculated. He must talk in a language that is dispassionate and which is encouraging good governance and the rule of law. We take that kindly from a president who should be protecting Kenyans, who should be the protector of the interests of Kenyans, who should be the protector of the Constitution of Kenya. Familia more gweng' ma Kiboyet Belgut ochuno mondo gole bur ringre jaduong' moro manyogi seiko bang' fwenyore ni ok en mar watgi. Ringre jaduong'no majigni 88 manyige Kipkoros Mutai mawuok e gweng' ma Kebeneti nyogole bur bang' ik mare jumachiel mokalo e gweng' ma Belgut. Ringre kata kamano nogol e bur bang' doho golo chik ni mondo owinjore familiano oik ringre machielo mar jago manyinge Joel Chumo majigni 94. Hii mzee ni hakuna yenye tunaitana, tulibadilishana tu mwili kwa Siloamu kwa kimakosa. So tunasema pole kwa hili yote yenye imefanyika. Imekuwa ni pigo au mshangao mkubwa katika area hii yetu inaitwa Kiboyet, ambapo tuliweza kuletewa mwili mwingine badala ya ule mwili ya Chuma ambaye pia bado yuko kwa pale kwa hospitali. Nataka niseme imekuwa ilibidi tuende kule kwa kotini ili pia tupewe court order waweze kuwa exhume mwili yake ambaye angepelekwa kule Kipkelia. It's an issue of identification of two bodies. Looking at the two, they are to a large extent similar. But there are some specific attributes to each one of them, which I would have expected the relatives to notice and to tell the hospital that it was not the right body. Komiti mar Senate weche mag somo oseo migawo mar somo ewi mano magiwacho ni ok odewo skunde mag jopuonjre manigi ng'ol. Komiti no dagi yie kod paro mar juogo omenda mag somo kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol ka komiti no motelne kod Senator Joseph Nyutu noromo kod jodito mag somo ewi ler mar kaka itayo migawo mar somo kod midhiero mokwako migawo no. Komiti no wacho ni pok obedo maber ne sikunde mapuonjo jopuonjre manigi ng'ol. This is a matter that we should address. We should move with the times. But we all know that the allocation that has been made generally to the Minister of Education this year
2023-2024 is actually, they got the lion's share. And so we also say that the ministry, in its internal allocation, they must also see to it that in their internal allocation that they allocate to these learners with special needs. They should then have forwarded their proposals to cabinet and see whether they get adopted, so that these children receive what is due care. You know, some of the equipments used by these learners with disability are very expensive. The government of Kenya has taken upon itself to give the lion's share of budget to the Ministry of Education. But with that allocation, we are still hearing a lot of noise, starting with students from the university. They are not getting their money. And then we are having these needy students. They cannot get their money on time. Seriously, it is bothering us. That's why we are here, and I echo what the chairman has said. We need the Ministry of Education to do better than they are doing right now. Jodolo e kaunti ma Nandi onyiso sirikal mondo mi ochul jopuonj manono penj mar higa mokalo. Kotelnegi gi jodolo mag kanisa mag Orthodox giwacho ni ok en gima kare mar deko chudo bang' ka jopuonj notimo tijgi kaka owinjore. Ma biro bang' jopuonj buogo mar bago ng'anyo ka gibandho chudo magi ma nyaka sani pok omigi nyaka ne ginon penj madongo ma pacho ka. We have come to learn that the Ministry of Education have not paid the teachers, those who are marking the exams. And now we are about to again do the exams, and this is really going to cause a lot of conflict. The question is, what is the problem? Give to those teachers who mark the exam what is their due, so that we don't have this kind of conflict that arises every now and then. There should be a constant budget that allocates resources for those who are marking the exam. And we need our children to do the exams and get their exams marked on time, because we have heard that there might be some strike. We don't want to go that direction. We want our children to do the exams, get their papers marked, and we get the results as parents. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango moko kuom rode ma sirikal ma counties tiyo godo e nyayo weche mag mibadhi. EACC wacho ni sirikal ma county tiyo gi onge mar bad migawo mochung'ne nono kaka counties tiyo go omenda mag jopiny ma bende gisebedo ka giyako. EACC koro miyo counties ndalo 60 ma dino rode ma kamago kaka yo mar kedo gi mibadhi. Wawinjane kaka twak ma kamano dhi nyime. And because investigations sometimes do take time, because the law requires that after investigations you have to take the file to the DPP, who will also have time with it before it finally gets to the court. EACC is now contemporaneously working with institutions to strengthen their systems as investigations continue. That will help us in many ways. Number one, to seal those systemic loopholes that allow corrupt people to engage in corruption. And secondly, if those systems are effective and efficient, even those Kenyans who sometimes initiate corruption because they want shortcuts, because they want quick service, sometimes for very good reasons, they will not have reasons to do that. If you go to an organization and you find that the systems are working, even the temptation to get a shortcut, or the temptation to look for some other way, the temptation to, find out who can assist you, will not be there. So that brings in the role of heads of organizations. Because these internal controls that we're talking about are not established by EACC. This explains why heads of organizations in the ministries and the counties have to ensure that they have put in place controls that are effective, and in respect to counties, ensuring that the audit function, which is moribund in most of them, is working. Because EACC will, in most cases, investigate cases when money is already lost. So what have we done? We have asked
the governors in that communication that has been sent to the governors and the county speakers to take note of these malpractices and these shortfalls and these accountability deficits that have been identified in that exercise, and correct them while EACC continues with investigations in specific cases. To ensure that people do what they are supposed to do, the Commission has asked them to submit an implementation plan within 60 working days so that EACC could guide them and work with them to strengthen their systems. It is also not lost in our minds that those loopholes are sometimes deliberately created, and that is why we have to monitor and expose those who are hell-bent on creating an environment that allows corruption. The Commission is committed to creating a very hostile environment to the corrupt in both the national and county governments, and this will involve ensuring that those systemic weaknesses that people take advantage of are sealed. The second issue in that communication that was dispatched to the counties 2 days ago relates to asset management. Asset management in a public institution entails that process of acquiring public assets to include how those assets are deployed, how they are operated, how they are used, until their disposal when they become obsolete. So that is another avenue for corruption in county governments. We have cases where public officials, including senior ones, in some cases at the very top in the counties, have converted public assets to personal property. We have seen cases where people continuously use county vehicles when they are not public officials, and that is with the knowledge and the connivance of county officials. Cases where individuals shamelessly fuel personal vehicles for their children using fuel cards meant for the county government. We have seen cases where people collude with thieves to grab government land vested in the county governments. And this is partly because of this other loophole that they talked about, and that is where many of them have not maintained asset register. You know, if you are a public institution and you do not have records that show the property that is vested under your care and control, honestly, how can you say that you are serving public interest, or you are taking care of the assets that the people of Kenya have bestowed in you? So that is one of the gaps that we have identified. Cases where a county government cannot tell what they would regard as property owned by that county. And another disturbing one is also the fact that in some of those county governments, key public assets are still registered under the defunct local authorities. The properties have not been transited, and that is a loophole that has been utilized by corrupt officials to grab those assets. There is no shortage of examples where public officials have gone to look for retired officers who had authority to sign certain things when they were in office, to ask them to sign documents. And mana kamano nyako Ramogi akwayo ni mondi yena ka oyweyo mokwongo, to kapok adhi e yweyo we asoma ne moko kuom ote museore laini mar ote machuok ma en 3-600. Father Jakarateng waneno Ramogi TV kaachiel kod Yvonne Dache Yara Dimba to Gilawi Ganda mani luongo Otis Tinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago, kaito e Ramogi TV ler ulanda ka
ere kaka jogo ok nyal chulo jopuonj, gichul jopuonj piyo. Erokamano ahinya. An kawuok Kadongo, in bendi wacho ni winjowa makare, kaeto nitie jomoro ote ka monego bed ni dhi redio gioro ne Nyagang. Aparo ni laini mar redio pogore gi makoni. Nora Angote ka nitiere United Mal Kisumu, en bende wacho nokete kendo kama ginie tich kanyo giwinjo kendo gineno weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. Akwayi ni kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Lusigand ng'ato ma ja ohala mane onge ng'uono to notimo maundu ma ok nyal wene ng'ato. Isebedo kigoya to alinga kodi ne kikingisa piwangi ni ng'uomo na ywa king'uomo ne ng'ajwa. Gombo mar ng'ado bura makare ne ojiwo nyako moro mondo non weche maricho mane osetimore. Gimokela kama duong' e odika en mondo ang'e gima nonego babawa. Ne ofwenye ne ok en kende e wuodhene mar manyo adiera kod chulo kuoro. Abiro nwa konyre, konya tabe akonya. Be gibiro loyo lwenyno? Nitiere tong' matin e kind tim makare kod chulo kuoro. Ibiro chulo gik moko te misetimo. Nyaka chul bwana. Chulo kuoro e wi Nam Cinema mane Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kairi mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. Barino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. The party's on. Watu wachukuli art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki, wote tucheze. Hatoje ote ka ingene no kathothi kwa Ramogi wangu omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano, we go show. Sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tum Dagmor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. I feel like they want the best for me. Wekelea na shabiki kaende.
Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika, nikaambiwa ninapigwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Machiegni kendo, jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo oti kod lony manyasani e weche mag pur mondo mi okonygi e medo nweng'ogi e kinde ni manitiere lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. E kinde limbe margi alap malichota, kama nyisruok mar weche mag pur dhi timore e chakruok mar dwe manyien mar ng'iyo ikruok ma oseketi, apisa matayo chenro mag nyisruok ma kamano okone lony manyasani ema dhi konyo jiwo chenro mag yuto ma jopur kendo geng'o midhiero mag lokruok mar lwasi. Giyango ni bad migawo mar piny owacho mang'iyo weche mag pur oseketo kenge mopogore opogore madhi neno ni weche mag nyisruok mar kit pur otim e kinde ka kinde ma ok dichiel kende higa. And therefore, what we are trying to is to again integrate technology into farming. This brings and draws the youth into farming. We have a lot of initiatives that again attract the youth. We'll have the young farmers, we'll have the 4K clubs, because those are the future farmers, the next generation. And therefore, if we don't again adopt them into farming now, then we have no farmers in the future. And therefore, in the collaborations between ourselves and the Ministry of Agriculture on 4K Club and the Young Farmers Clubs of Kenya, then we have a lot of youth showcasing innovations and technologies in agriculture. Kaka department mar fisheries, wan ka gi ponds dabal, kino dwa nyiso ji kaka pidho rech, ma jogo duto ma gombo pidho rech kaka koro wachake motegno e Migori kane. En thuolo makende mondo ichopine kaka itimo gigo mapok iyango maber. Ne nyithi skul wabedo kod tiegruok mopogore opogore kuom weche mag chiemo, kuom weche mag loso puothe to kod ohala mar pur. Mar ariyo, wan gi gik mang'eny mag trade machalo kaka jok mosomo tijegi kendi owegi, gibiro ng'eyo technologies mang'eny minyalo losgo gimoro maber mondo kel ohala ne gin owegi. Kansa mar dhod nyodo en achiel kuom kansa makelo wich bar ne mine ma pacho ka, ahinya to kaluwore ni samoro fwenye nyalo bedo matek kod bende luoro ma ji nigodo e manyo pim makare e sa mowinjore. E kaunti ma Siaya, chwo moko koro wuok oko mar konyo mine kedo gi tuo makochni. Ripota marwa Steve Biko notimo limbe e kaunti ma Siaya kendo losonwa lipodni. Mana kaka pile, kochopo wang'o nyango tir, Moses Okumu, ma en nyamrerwa e gweng' ma Nyangoe, mako wuoth kachiel achiel kochiko miere mag oganda morito. Ote mare maduong' en lando ne oganda ber mar kedo kod kansa dhod nyodo. Odiochieng' ma kawuono oyudo kinde mar donjo par Joseph Ogutu, ma en jaod Rosil Ngeso, miyo mosedak gi kansa mar dhod nyodo kuom kinde mararieya. Kata doko ni tuono osebedo kokete piny kamano, Roslyn lidho mos kendo yudo kinde mar wuok oko mondo ne kata wang' chieng'. Ere kaka tuoni nochakore? Nawinjo liet, ka liet biro na. Koro luya biro mang'eny, makata an mana gi ji, tadwa nadhi aluokra, kore kaduog mondo abed kama ji nitie. Ranyisi mane onenogi nomiyo chako wuoth nyaka e od thieth e kuonde mopogore ni chal mar dende koro nosechako chiche. To e seche mane gigi timore, to ka dhi osiptal, tinyisa ni an gi ulcers. Samoro ni en pressure. Koro gigo timore atima kama ka adhi osiptal, adhi osiptal, gi buge mag osiptal matindo gi. Mochopo kama koro, nopima kompyuta no, moyud ni an gi tuo mar kansa. Wuoth marabora ni, giko ne nochopo e od thieth ma Moi Teaching and Referral Hospital e boma ma Eldoret. Eldoret kanyo, Roslyn osebed kimedo remo e seche ma oyudo yore thieth mamoko bende.
imeda remo to remo wuok. To kana chaka dok tayudo ka koro masin tiyo. Masindne ma koro nyocha nokonya. Notera weng'o e redio. Kendo tera kimo. Mak mana ne gitera matin. Tuoni oseduono mwandu manie pad jaduong' Joseph ni mar sa ka sa ma Roslyn dhie thieth Eldoret omenda maromo gana 12 itiyogo e wuoth kende. Wich bar maduong' nie pesa mar thieth ma kinde ka kinde idho. Mar resources mane an go dhok mane an ga ase uso te kata dhok muneno kanyo ma cross go ne an kod gi 6. Na uso nyaluo madonje mago matieko mkora onge namna. Lucia Uma kod Catherine Atieno magin mon pod yot jiwo mon wetegi kod nyiri mondo tem matek mar siko dhie picha mar rango chal margi kalre kod tuo makochno ka koro weche mag kwero mag miere owinjore bol piny kikedo kod tuoni. Akwayo mine duto te mondo wawuoguru wadhiure pi mar cervical cancer kata dho od nyodo. Adiero sebedo chandruok ne wan to ok waseng'eyo. To gi jonyuol ma wacho ti tamaduni gi otamogi kik gidhie chanjono. Gin be gigol nyithindgi gidhie chanjono dhi konyogi. Bang' neno rem machamo jogo man kod tuoni kendo yore ik mar miyo manowito ngimane kokalo tuono, Roda Odhiambo noyie mondo nyithinde manyiri 2 oyud chanjo mar HPV. Ote mare ne jonyuol wetene chalo kamae. Wabet kae to kwang'e ni wan gi tuo, koro akwayo jonyuol wetena mondo wadhi e pim nikech tuo ni rach, en tuo marach. Koro kwasedhi e pim mondo wang'e ni wan kode kata waonge kode. Atodoko ni thoth ji okawo lweny mar kedo kod kansa mar dhod nyodo kaka ting' joma mine. Moses to wuok tung' mosuo kod joma kamago kojiwo nywako lwedo e chenro ni. Wa joma chuo ng'enyne ok wakawo ga weche mag ngimagi matek ahinya. Waweyo gi ga ng'enyne ne joma mine. To an awuon anene ni yo mwakawo no ok ni kare. En adier maduk ni joma mine ema winjo matek ahinya sama giyudo tuoni. Midhiero bende okadhoe kaka kweda e kind mamoko. Kaeri wantiere gi migepe mag kanise ma bende ntiere kaka ng'iyo. Ma samoro neno ni chanja e lago gin gi yie kuom Nyasaye ni Nyasaye machango. Koro samoro gitamo kata nyithindo mondo dhi ang'owa e chanjo gi. Ka koro sirkal okelo chanjo midendo ni HPV mar geng'o nyithindo manyiri e kind higni 8 nyaka 11 mar konyogi geng'o gamo kansa ni, ote Moses moloyo to ne joma chuo wetene en mane. Kaka achiel kuom joma chuo ka medo nyisogi ni tuoni en gima nitie, to katiyo gi ranyisi mosetimre e gweng'wa ka mondo joma chuo wuog oko kabisa mondo ging'e maber nonego bed ni gikawo tuoni kaka gino monego bed ni gibede giwuok oko mondo gikonye geng'e. Bor mar kuonde thieth mar kansa mayudore Kenyatta National Hospital kod Moi kende pachoka omiyo jodak manyangoe koro ni kod kwayo ne sirkal. Tuoni en tuo marach to osiptende boyo. Koro ging'ie kaka ginyalo konyowa, akwayo kony. Kendo community outreaches bedo timo mobilize ji. Ne ng'ama ok oyude skul bendo nyalo yude kata e kor gweng' kendo go osiptal. Kaka achiel kuom yore mag kedo gi kansa ni, Kenya koro osechako chenro mag neno ni oganda odhi e picha mar yudo thieth kapok tuono onyorogi. The second target is 70% of the girls, of the women between 25 to 50 should be screened using a high performance test. Makoro tuo sedundo mwandugi ni kod kwayo ne sirkal kod josir lwedo mamoko. Gikawe masin, giketnwa Kisumu, mondo ka ng'ama winjo matek to ter Russia. Nikech samoro ng'ato nigi pesa matin, koparo nodhi Eldoret kata odhi Nairobi, samoro wat ne onge. Lweny mar kedo gi kansa mar dhod nyodo en gino ma joma mine giwegi ok nyal. Oduono mwandu manie pacho
kasto weule. Kata kamano, kofwenye chon to inyalo geng'e. Kuom mano, jonyuol moloyo to machuo ijiwo mondo ter nyithindgi manyiri oyud chanjo mar PHV ka jogo madongo to osik kadhi e picha. Steve Biko, Ramogi TV. Mana kamano, kaluwore gi lipot mar Steve Biko no, gima nyalo kwayo oganda onagi, ma emomiyo Ramogi TV okelonu chenro mar penj laktar. Asewinjo ka laktache puonjo mang'eny e chenro ni mitao gi Ruth Nyajimo ni ranyisi ma kama kineno to dhi chon mondo ine laktar. Ing'e ni kidhi chon tinyalo geng'o moko nyal chope kama koro duono mwanduni. Omiyo kauru motegno chenro mar puonj laktar nyalo konyo e yo mathoth. Wanene moko kuom ote ma bende osebiro nwa ka. Ramogi an gi nyithindo ma jokwaya, akwayo mondo uminagi e chance ka thuolo yudore. En kanisa mano miya. Aparo ni mae kineno chenro mar Injili kalo mar Roda jachiwo ga nonro kaka inyalo donje chenro no. Koro ne chenro mar Injili kalo. Peter Ongong owacho no wuoro kaka jotelo wuoyo ka joma ok ong'eyo Nyasaye. Kara kama koro ne chenro mar Injili kalo. Peter Ongong owacho no wuoro kaka jotelo wuoyo ka joma ok ong'eyo Nyasaye.